Now coming to the vaccine preventable diseases. Along with that, I will also teach the vaccines. For vaccines, that will be your repeat class, because I have taught তোদের ক্লাসটা ভ্যাকসিনটা আমি নিয়েছি, because I have taught vaccine in details in the last semester. So coming to the vaccine preventable diseases, today's topic of discussion will be on the three topics. One is diphtheria, second is pertussis, and third is tetanus, and respective vaccines. Coming to the diphtheria, what is the causative organism of diphtheria? Corynebacterium diphtheria. It is a gram-positive or gram-negative organism? Gram-positive organism. So diphtheria is an acute toxic infection. It is caused by the bacteria Corynebacterium species, typically Corynebacterium diphtheria, and the secretions and the discharges from the infected person or carrier are the main source of infection. So the infection is transmitted by contact or via droplets or of secretions, and as it is transmitted via secretion from the droplets, the portal of entry is the respiratory tract. By Corynebacterium diphtheria proliferate and liberate powerful exotoxin, which is the principal cause of systemic and local lesions. Now we will not go into the details of the microbiological point of view, what you have read in pathology or microbiology. We will jump to the clinical features, what is required in your clinical practice. That exotoxin causes necrosis of the epithelial cells and liberates a serous and fibrinous material and forms a pseudo-membrane. This term pseudo-membrane is specific for diphtheria. I will show you some pictures of the pseudo-membrane, and you have to differentiate it from the other cause of patchy tonsil to diphtheria. Nowadays diphtheria is very rare. We generally do not see diphtheria because of the widespread vaccination strategy in National Immunization Schedule. So the clinical manifestations of diphtheria can be influenced by the site of the infection, immune status of the host, and the production and systemic distribution of toxin. That means if the person is immunocompromised, the presentation will be different. If the person is getting any anti-cancer drugs, steroids, the presentation can be different. First, most common what you will encounter in your day-to-day practice is the respiratory tract diphtheria or fascial diphtheria or pharyngotonsillar variety of diphtheria. It has an incubation period of 2 to 4 days, and local signs and symptoms of inflammation do develop. Infection of the anterior nair is more common among infants and causes purulent serosanguinous erosive rhinitis. The most clinical and cardinal features of the diphtheria, pharyngotonsillar diphtheria, is the sore throat. That has to be present. Mild pharyngeal injection followed by unilateral and bilateral tonsillar membrane formation that can extend up to uvula. Now see the pictures. So this is the oral cavity, this is uvula, this is your tonsillar fossa, right? So the white, you can see the whitish membrane over the tonsillar fossa. Now look at this membrane is not only confined to the tonsillar fossa, but it has also extended to the posterior pharyngeal wall, right? See this picture. This is the enlarged tonsil and it is the tonsillar fossa. এখানে কিন্তু বাইরে কোথাও এক্সটেন্ড হচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। So the tonsil কিছুটা anterior tonsillar pillar এর দিকে গেছে, but most probably it is within tonsillar fossa. Now see this picture. In this picture, see this is the uvula, this is the tonsillar fossa bilateral. Now see this membrane has been covered to the this membrane has eroded the uvula, hard palate and extending behind. So the clinical differential, you have to differentiate it from generally two diseases. One is streptococcal or staphylococcal sore throat and infectious mononucleosis. In clinical practice, in day-to-day practice, we do commonly encounter staphylococcal sore throat. That whitish patch is confined within the tonsillar fossa only. That usually does not extend beyond or that does not extend anterior or posterior to the tonsillar fossa. But this diphtheric patch can extend on both the ways. Number one. Secondly, in infectious mononucleosis, there will be presence of lymphadenopathy, hepatomegaly, splenomegaly.
there can be presence of rash. So, in infectious mononucleosis, but in diphtheria, these findings are usually uncommon. Another close differential is the sore throat, যেটা normally আমাদের হয়ে থাকে। আচ্ছা, একটা বলেন, what is the diagnostic test of infectious mononucleosis? Paul Bunnell test, but it is absolute. It is not done nowadays. It is obsolete. Paul Bunnell test or monospot test is obsolete nowadays. So, what is commonly done nowadays? এখন কি করা হয় for detection of infectious mononucleosis? VCA IgM antibody, শুনেছিস? Viral capsid antigen IgM antibody test is the diagnostic test of choice for infectious mononucleosis. আগেকার দিনে Paul Bunnell test করা হতো. Another differential is in staphylococcal sore throat, the drug of choice is amoxicillin clavulanic acid, amoxicillin. But in infectious mononucleosis, if you give amoxicillin, there will be কি হবে? Specific amoxicillin induced rash. তো infectious mononucleosis এর কে close differential হচ্ছে staphylococcal. Staphylococcal যদি আমরা কি দিই amoxicillin, that in patients of infectious mononucleosis, that amoxicillin will induce rash, right? Another thing is that the underlying soft tissue edema and enlarged lymph node that can cause a bull neck appearance. So there will be cervical lymphadenopathy on both the sides. There are various causes of cervical lymphadenopathy. It can be upper respiratory tract infections, it can be due to tuberculosis, it can be due to malignancy. But this term bull neck appearance is usually preserved for the diphtheria only. বাকিগুলোতেও গলা ফেলে, but this bull neck term is usually preserved for diphtheria. bull neck কেন বলা হয়েছে? ষাঁড়ের সামনে একটা কুঁচ থাকে দেখেছিস তো, পিছনে থাকে তো, তো সেটাকে মিমিক করার জন্য। The characteristic adherent membrane extension beyond the facial area, dysphagia and relative lack of fever help to differentiate diphtheria from exudative pharyngitis by Streptococcus. Patients with laryngeal diphtheria are at significant risk of suffocation because of the local soft tissue edema and airway obstruction by the diphtheria membrane. মানে in diphtheria patients, as the pseudo-membrane extends posteriorly, if it involves the trachea and the respiratory tract, there is a high chance of aspiration. There is a high chance of respiratory distress and obstruction of the respiratory tract. Now see this picture. This is the picture of bull neck. দেখ এগুলো গলাটা ফুলে গেছে, তাই তো? আরেকটা দেখ। হ্যাঁ, হতে পারে, ডেফিনেটলি। You cannot clinically differentiate it from diphtheria or other cause, but just by seeing the patient. But this patch, relative lack of fever and the other features will help you to identify, differentiate it between two features. দূর থেকে দেখলে একটা পেশেন্টকে তুই দেখে বুঝতে পারবি না। Now see this picture. দেখ, there is cervical lymphadenopathy. বুঝতে পারছিস? এখানটা সোয়েলিং হয়ে আছে, এই জায়গাটা সোয়েলিং হয়ে আছে, বুঝতে পারছিস? Now the close differential of this swelling is the mumps. In mumps there will be swelling of the parotid gland, মানে সেইখানে সোয়েলিংটা কোনখানে হবে? এই জায়গাটায়। বাট এখানে দেখ নেক সোয়েলিং, but in mumps the swelling will be on unilateral or bilateral parotid swelling, right? Yes. Now another type of diphtheria is cutaneous diphtheria, but the respiratory tract or the facial diphtheria, which is more common, is an acute presents with an acute features of fever, lymphadenopathy, etc. But this cutaneous diphtheria patient presents with an slow, indolent, non-progressive infection characterized by superficial ecthyma-like non-healing ulcer. So patient presents with a long-standing non-healing ulcer. Extremities are more likely to be affected than trunk or head. Pain, tenderness, erythema and exudate can be seen. কিরকম দেখতে হয়? Look at this picture. কিরকম মনে হচ্ছে? কেউ একটা ওই জায়গাটা পাঞ্চ হোল টাইপ নিয়েছে, গর্ত করে দিয়েছে, তাই তো? এইটা আগেকার দিনে দেখা যেত, এখন দেখা যায় না, বিকজ অফ ওয়াইড স্প্রেড ইমিউনাইজেশন অ্যান্ড অ্যান্টিবায়োটিক। সো দিস ইজ দ্য cutaneous diphtheria.
Diphtheria can also affect other sites, like that it can cause otitis media, conjunctivitis and vulvovaginitis. Now, what is the diagnosis? How can you diagnose diphtheria? First of all, we do not need any laboratory diagnosis to confirm diphtheria. It is a clinical diagnosis. সব বসে বসে মোবাইল ঘাঁটছে, ঘাঁট মোবাইলই ঘাঁট। So it is a case of diagnosis should be done clinically. Clinical diagnosis should be done on the basis of the presence of pseudo-membrane, and if you want to scrape off the pseudo-membrane, there will be bleeding. But if you want to send specimen for culture should be obtained from the nose and throat and any other mucocutaneous lesion. A portion of the membrane should be removed and submitted for culture along with underlying exudate. আচ্ছা, এবার আমাকে বল যে ডিপথেরিয়ার জন্য কি স্টেন, একটা স্পেসিফিক স্টেন আছে, কেউ বলতে পারবি? Albert strain, correct. So Albert strain is specifically used for diphtheria, seeing diphtheria. So when you are staining diphtheria, there is a characteristic pattern of the bacteria that is seen. Can you name the pattern? Microbiology. Chinese letter pattern or palisading pattern. Very good. So, so this is the Chinese letter pattern. Can you Chinese letter bola hai? Because that bacteria divides, making a sharp angulation to the mother bacteria. তো ওই অ্যাঙ্গুলেশন গুলো থাকার জন্য অনেক সময় চাইনিজ লেটার টাইপ অ্যাপিয়ারেন্স দেখা যায়। এই যে এখানে এরকম একটা দেখতে পাচ্ছিস, আর কোথায় দেখা যাচ্ছে, এই যে এরকম একটা কিছু। চাইনিজ লেটার সব জায়গায় পাবি না, বাট দিস এ টিপিক্যাল নেম চাইনিজ লেটার অর প্যালিসেডিং প্যাটার্ন। ক্যান ইউ নেম দ্য স্পেসিফিক আগার মিডিয়া দ্যাট ক্যান বি ইউজড ইন ডিপথেরিয়া? বল। না, টেলুরাইট agar media is used specifically for diphtheria. Now what is the complication? What are the complications of diphtheria? The most dreaded complication is the cardiological complication. Diphtheria can cause myocarditis and it can be fatal. So complications is the most common fatal complication is the carditis. Most common complication is the respiratory failure due to obstruction by the pseudomembrane. It can cause neuropathy, myocarditis jeta bollam, that can cause that occurs by second week of illness and can lead to symptoms of congestive cardiac failure, arrhythmia and sudden death. Neurological complication, it can cause palatal palsy, ocular palsy, loss of accommodation and generalized polyneuritis that occurs by 3rd to 6th week of illness, right? So what is the treatment of diphtheria? Diphtheria hole ki kora hoy? What is the drug of choice? Gram positive organism, এটা তো একটা ক্লু দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, ভ্যানকোমাইসিন না, ওটা তো হোয়াট ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস? সো স্পেসিফিক অ্যান্টিটক্সিন ইউ হ্যাভ টু গিভ before giving antibiotic, because diphtheria exerts its effects by producing exotoxin. Unless and until you neutralize that exotoxin, your antibiotic will not work properly, because antibiotic will work only on the dividing cells, but the toxin they have already secreted. You have to neutralize that first to alleviate the symptoms. So diphtheria antitoxin is the mainstay of the therapy and should be administered on the basis of clinical diagnosis. মানে পেশেন্ট ডিপথেরিয়া নিয়ে এলো, তুই কালচার করে 3 দিন পর কালচার রিপোর্ট আসবে, তারপরে অ্যান্টিটক্সিন দিবি, ততক্ষণে পেশেন্ট তো উড়ে যাবে। তো you have to give antitoxin based on clinical findings. Antimicrobial therapy you have to start is the drug of choice is erythromycin and penicillin. Antibiotic therapy is not a substitute of antitoxin therapy. মানে আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি মানে অ্যান্টিটক্সিন না দিলেও হবে, not like that. You have to give both antitoxin and antibiotic. Now, elimination of the organism should be documented by negative results of at least 2 successful culture specimen from the nose and throat. তাহলে culture is not useful for diagnosis, but culture is useful to eradicate the elimination or to eliminate the organism, and it should be documented by 2 negative cultures. But treatment should be followed by active immunization. মানে তোর আজকে একটা ধর ভ্যারিসেলা চিকেন পক্স হলো, নাও
generally it gives lifelong immunity, but infection with diphtheria does not give immunity. So in patients of diphtheria, you have to give antitoxin, you have to give antibiotic, and then you have to give injection vaccine to protect the patient from further infection. নাহলে আবার হবে। Coming to the most important is the prevention. আজকে আমরা আজকালকার দিনে আমরা ডিপথেরিয়া খুব একটা দেখতে পাই না because of the prevention. So all suspected diphtheria cases should be reported to the local and state health departments. মানে এটা reportable disease. Investigation should be aimed at preventing secondary cases in exposed individuals and in determining the source of carriers to halt the spread of the unexposed individuals. Because in diphtheria, it can be on the disease state, it can be on the, we can be of carrier state. So asymptomatic case contacts, antimicrobial prophylaxis should be given with benzodiazepine penicillin G or erythromycin, irrespective of the immunization status. Meaning, you are working in an ICU, a patient comes with diphtheria. You have worked in that ICU, so you are exposed. You have taken diphtheria vaccine, you know that, but still you have to take the antibiotics, erythromycin or penicillin, because you can become a diphtheria carrier. So next is the asymptomatic carriers. It is more dangerous. When an asymptomatic carrier is identified, antimicrobial prophylaxis should be given for 2 weeks. And repeat culture should be performed about 2 weeks after the completion therapy for carriers and cases. An additional 10-day course of antibiotic should be given and follow-up culture should be performed to protect the patient from the being the carrier cases. নাহলে carrier হয়ে থেকে যাবে, বুঝতে পারবি না। Next is the pertussis. Pertussis মানে কি? Whooping cough. So what is the causative organism of pertussis? Is the লেখা আছে বল? Bordetella pertussis. It is gram positive or negative? Gram positive or negative? Microbiology. So it is a coccobacilli and it is a gram negative. So the term pertussis means intense cough, but the synonym is the whooping cough. But having pertussis does not whoop. সবাই যে ওই whooping cough specific জিনিসটা থাকবে সেইটা নাও থাকতে পারে। So coming to the etiopathogenesis, pertussis is extremely contagious with secondary attack rates as high as 100% in susceptible individuals who are exposed to aerosol droplets. Protection against typical disease wanes by 3 to 5 years after vaccination, and protection is unmeasurable after 12 years. এই কথাটার significance কি? The vaccines as per National Immunization Schedule, the last vaccine of pertussis is taken on বল লাস্ট পার্টুসিস ভ্যাকসিন তোকে কখন দেওয়া হয়েছে অ্যাজ পার ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল? 10 ইয়ার্সে কি দেওয়া হয়? হ্যাঁ না, 10 ইয়ার্সে ডিপিটি দেওয়া হয় না। অ্যাজ পার ন্যাশনাল শিডিউল 10 ইয়ার্সে কি দেওয়া হয়? আরে টিডি বল, টিডি। আগে টিটি দেওয়া হতো, এখন টিডি দেওয়া হয়। সো দ্য লাস্ট ভ্যাকসিন হোয়াট ইউ হ্যাভ টেকেন ইন ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল ওয়াজ at the age of 5 to 6 years, DPT. So probably by this time you have no antibody of pertussis, right? কারণ অতদিন থাকে না। That's why we can easily become carrier of that infection. So coughing adolescents and adults are the major reservoir of the Bordetella pertussis and are the usual sources of index cases in infants and children. তাহলে যে বাচ্চারা যারা আনইমিউনাইজ তারা কাদের থেকে পাচ্ছে? আমাদের থেকে পাচ্ছে। আমরা কেরিয়ার হতে পারি বিকজ আমাদের যে অ্যান্টিবডিটা তৈরি হয়েছিল সেটা অলরেডি গন। নাও ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু 3 stages. One is catarrhal stages, second is paroxysmal stages, third is convalescent stage. First is the catarrhal stage. We cannot differentiate it from pertussis to any other illness in this stage. The patient presents with symptoms of congestion, rhinorrhea, accompanied by low-grade fever, sneezing, lacrimation, and conjunctival injection. Next, as the disease progresses, the paroxysmal stage starts. What happens? In paroxysmal stage, the cough starts, the typical cough. The cough begins as a dry, intermittent, irritative hack that evolves into paroxysmal cough
which is the hallmark of pertussis. কিরকম ভাবে হয়? Cough is a exhalation procedure or inhalation procedure? Exhale. আমরা তো সেই সময় exhale করি. So cough occurs like that. So আমি দেখাতে পারলাম না, but what happens is a well appearing playful toddler with insignificant provocation suddenly expresses a machine gun burst of uninterrupted coughs পরপর কেসেই যাচ্ছে in a single exhalation, and chin and chest held forward, tongue protruding maximally, জিভ বার করে, and eyes bulging, watering, face is purple until the coughing ceases and a loud whoop follows as the inspired air traverses the still partially closed airway. মানে যে হুপিং কাশির যে হুপ আওয়াজটা পাই, that is due to the inspiration procedure after cough. Cough is the expiratory procedure, exhalation procedure, and the inhalation causes the characteristic whoop of the whooping cough. So that whoop is occurred due to the partially closed airway after expiration. বোঝা গেল? আমরা হুপিং কাশি এখন দেখতে পাই খুব কম, হুপিং কফ ভেরি কম। মোস্ট কমন আমাদের এই কাফ টাইপ কি দেখা যায়? চাইল্ডহুড অ্যাজমাতে। সো ক্লোজ ডিফারেন্সিয়াল ইজ দ্য চাইল্ডহুড অ্যাজমা, যেটা আমরা মোর কমনলি পাই। নাও the patient goes to the convalescent stage. The complications will occur in the paroxysmal stage. The convalescent stage, the number and severity and the duration of the episodes diminish. Adolescents and previously immunized children have a subdued illness. মানে যদি immunized children হয়, মানে আমাদের যদি হয়, the illness will be subdued, মানে classical সেই whooping cough presentation দেখা যাবে না. Adults have no distinct stages. Classically, adolescents and as adults, despite a sudden feeling of strangulation followed by uninterrupted coughs, feeling of suffocation, headache, and diminished awareness, and then a gasping breath, usually without a whoop. মানে যদি তোর এখন হুপিং কাশি হয়, তাহলে you will not experience the typical whoop. That's why when you don't have the immunity right now with you, right? You are infected with pertussis. What is the symptoms you are having is the cough. The cough can be due to any etiology. তোর কাছে হুপিং কফ, এটা তো প্রথম ডিফারেন্সিয়ালে কারুরই মাথায় আসবে না তো। সো ইউ ক্যান বিকাম এ ইন্ডেক্স কেস ফর দ্য চাইল্ড হু ইজ নট ইমিউনাইজড, রাইট? কাজেই immunization of the children is very important. Conjunctival hemorrhages and the petechiae on the upper body are very common. What are the complications? বানি বলা যায়, সেটা হচ্ছে রেসপিরেটরি কমপ্লিকেশনস। এত কাশি হচ্ছে কি হতে পারে? নিউমোনিয়া, নিউমোথোরাক্স, ব্রঙ্কাইটিস, এমফাইসেমা, ব্রঙ্কিয়েক্টাইটিস, যা যা নাম আছে সব বলে দিবি কমপ্লিকেশনস। হোয়াট আর দ্য নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশনস? Can occur seizures and encephalopathy, very rare. Most commonly bleeding episodes can occur like epistaxis, retinal or subconjunctival bleeds, and intracranial hemorrhage. Inguinal hernia and rectal prolapse, these are also very less common, normally আমরা পাই না। Next is the diagnosis. Now pertussis is again a diagnosis of clinical, it is a clinical diagnosis. Pertussis can be suspected in any individual who has a pure or predominant complaint of cough, especially the following features are absent, like fever, malaise, exanthem or enanthem, sore throat, hoarseness, tachypnea, wheeze and rales. আচ্ছা, exanthem কি, enanthem কি, কেউ বলতে পারবি? What is exanthem and what is enanthem? বল। exanthematous rash মানে কি? and enanthematous rash, এই জানি সেটা। মামস মিজেলসে কি হয়? এই টার্মটা শুনিসনি, এক্সান্থেমিটাস? হ্যাঁ, মানে ইন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস এক্সান্থেম মানে দ্যাট র্যাশ ইজ প্রেজেন্ট অন ইউর আউটসাইড বডি, মানে স্কিনে, বাইরে, গায়ে, সব জায়গায়। এনান্থেম মানে দ্যাট র্যাশ ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মিউকাস মেমব্রেন ইনসাইড অফ দ্য বডি, মুখের ভেতরে। সো ওই রকম কাশি হচ্ছে, বাট দেয়ার ইজ নো র্যাশ, there is no exanthem, there is no enanthem, there is no fever, that usually clinches to the diagnosis of pertussis.
Now polymerase if you want to detect clinically, then you can do PCR. PCR testing of the nasopharyngeal swab can be done, but it is rarely done in clinical practice. Now if you do culture, then what is the specific media for Pertussis, Bordetella Pertussis? কেউ নাম বলতে পারবি? এটাও মাইক্রোতে পড়ানো হয়েছে। What is the specific media for Pertussis? বলতে পারবি? বর্ডেট জেনগিউ মিডিয়া নাম শুনেছিস? নিশ্চয়ই শুনেছিস, তো মাইক্রো বইতে আছে। থাকবে। এগুলো বলছি কারণ এগুলো স্পেসিফিক্যালি তোদের পেডিয়াট্রিকে আসবে না, মাইক্রোতে এমসিকিউ আছে। মাইক্রোতে এমসিকিউ আছে ওর স্পেসিফিক মিডিয়া, যে 4টে মিডিয়ার নাম দেবে, পেডিয়াট্রিক্সে আসে না। আচ্ছা, নেক্সট। সো ট্রিটমেন্ট ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইজ দ্য অ্যাজিথ্রোমাইসিন। এবার মানে গুড থিং ইজ দ্যাট even if you are not able to specifically diagnose the cause of the cough, we usually give azithromycin for 5 days in many patients. কাজেই তুই না ডায়াগনোজ করেও কিন্তু ট্রিট করতে পারিস, বিকজ azithromycin is the drug of choice both for in all age groups, in all careers, cases, pre-exposure, post-exposure prophylaxis, all. কীরকম? আচ্ছা, এখানে একটা এক্সটেন্সিভ চার্ট আছে, এতটা তোকে মনে রাখতে হবে না, তোরা যে শুধু যেটা দেখার জন্য। Azithromycin is preferable in all, it is for post-exposure prophylaxis. Present in, it is to be given less than 1 month, 1 to 5 months, যে কোনো এজে আমরা azithromycin দিতে পারি। Next drug of choice is erythromycin or clarithromycin. Second drug alternative is the trimethoprim sulfamethoxazole. But তোকে যদি এক কথায় বলতে বলা হয়, drug of choice is the azithromycin. Now coming to the third topic is the tetanus. So tetanus is caused by Clostridium tetani. Is a gram positive or negative? Positive. So tetanus in gram positive stain, it shows a characteristic appearance. It is called, এটা পারবি, এটা বলতে হবে, সবাই জানে এটা, মাইক্রোথার বল। টেনিস র্যাকেট or drumstick appearance, এই এটা পড়েছিলি, টেনিস র্যাকেট appearance or drumstick appearance. So tetanus is caused by Clostridium tetani, a spore-forming anaerobic gram-positive motile bacillus found in human, animal and animal feces. Its spores are widespread in the environment. Tetanus commonly occurs in areas where soil is cultivated, rural areas, warm climates, মানে আমাদের দেশে। So tetanus spores are very resistant to heat, temperature, etc. That's why spores are present in everywhere, and it is an anaerobic or aerobic. It is an anaerobic organism. So spores are resistant to the oxygen, but when in dividing phases, oxygen is toxin for them. That's why in wounds that has anaerobic environment, tetanus grows in that wound, devitalized tissues, occluded wounds. যদি উন্ডটাকে খোলা রাখা হয়, কাটা জায়গাটাকে খোলা রাখা হয়, that exposed to the oxygen, usually tetanus dies because oxygen is toxin for them. Pathogenesis, the spores of the organism remain non-pathogenic in soil contaminated tissues until conditions are favorable for transformation into vegetative form. Transformation occurs in the presence of the locally decreased oxygen reduction potential, typically devitalized tissue in the presence of the foreign body trauma, crush injury or suppurative infections. Now there are two toxins, one is called tetanospasmin, second is called tetanolysin. The toxin responsible for the features is the tetanospasmin. What it does, it binds to the neuromuscular junction and prevents the release of the inhibitory neurotransmitter GABA. So the excitatory neurotransmitter hyperactivity occurs. Inhibitory গুলোকে কমিয়ে দিল, excitatory গুলোকে বাড়িয়ে দিল. So that's why there is a increased spasm, there is increased chances of convulsion, etc. আচ্ছা, একটা closed mechanism differential কি হতে পারে এই ইয়ের? টিটেনাস পয়জনিং এর ক্লোজ ডিফারেন্সিয়াল কি? আমরা এখন আর টিটেনাস খুব একটা দেখতে পাই না বিকজ অফ ওয়াইড স্প্রেড ভ্যাকসিনেশন। হ্যাঁ, কি পয়জনিং? স্ট্রিকনিন পয়জনিং. Strychnine poisoning is the close differential of the tetanus. Features are classically usually similar. Another close differential is the rabies. যদিও কাছাকাছি, বাট দুটো ডিফারেন্সিয়াল ইজ দ্য রেবিস অ্যান্ড স্ট্রিকনিন। এখনকার দিনে টিটেনাস যত না কমন, তার থেকে রেবিস আর স্ট্রিকনিন বেশি কমন, ঠিক আছে? সো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স,
The most common clinical features are there are two forms. There are also other forms. One is called generalized tetanus and another is called neonatal tetanus. So generalized tetanus means যেটা আমরা tetanus পেশেন্টের যখন আগেকার দিনে tetanus ভ্যাকসিন ছিল না যেটা পেতাম. So generalized tetanus has an incubation period of approximately 8 days. There is usually descending type of paralysis with an initial involvement of the jaw muscles. In GB syndrome, there was ascending type of paralysis, but in tetanus there is descending type of paralysis. So, in jaw muscles means the muscle present is the masseter. First of all, there is spasm of the masseter. The moment there is spasm of the masseter, the jaw becomes locked. So, the characteristic locked jaw is seen in tetanus. So, there is spasm of the masseter leading to trismus or locked jaw. তাহলে যখনই লকজা হয়ে গেল তখন তো আর পেশেন্টটা খেতে পারবে না বেশ সাবসিকুয়েন্ট ইনভলভমেন্ট অফ দ্য নেক ব্যাক অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল মাসেলস অকার্স soon involving the whole body. After involvement of the whole body there is typical name of a posture. No, what is the posture of the body in tetanus? এরকম ভাবে ঘুরে যায় টিটেনাসের বাংলার নাম কি বল ধনুষ্টঙ্কার বিকজ কি the body curves like a bow তাই তো so the posture is the opisthotonous posture. The posture is the opisthotonous posture. As the disease progresses, minimal stimuli can lead to generalized spasm which are the hallmark of the disease. Excessive sound, excessive light, even touch can provoke release of excited neurotransmitter and the patient may go into spasm. তো পেশেন্টকে ওই জন্য অন্ধকার আলো নেই শব্দ নেই এরকম কোনো একটা ঘরে রাখা হয় because that thing can precipitate the spasm. Now look at this picture. কি আছে the upper part of the body flexure tone is more, right? And that there is a smile. বাচ্চাটা কি হাসছে হাসছে তো মনে হচ্ছে না but the mouth is open. It is a characteristic grin যেটা তুই এক্ষুনি বললি it is called Risus Sardonicus. This characteristic grin or smile formed due to spasm of the masseter muscle. The patient cannot fully close the lips. It is called the Risus Sardonicus. And the posture সেটা পরে আসছি opisthotonous posture কেমন হয় এটা তো বুঝতে পারছিস যে টোন আপার লিম্বের টোন বেশি এটুকু তো বুঝতে পারছিস ব্যাস Now recovery usually begins 3 weeks and approximately takes 4 weeks. Recovery from the tetanus occurs by sprouting of the new nerve terminals in the spinal cord leading to the relaxation of the contracted muscles. One, the toxin binds to the in the synovial junction. Unless you give antitoxin, that toxin will not be released unless and until there is regeneration of the nerve fibers. That usually takes 3 to 4 weeks. তার আগে হবে না antitoxin, that's why you have to give. Now the in pediatric point of view another important topic is the neonatal tetanus. আমাদের দেশে আগে neonatal tetanus প্রচুর হতো তোরা কমিউনিটি মেডিসিনেও পড়েছিস. This is due to pregnant women who are not immunized against tetanus and who do not pass on protective antibodies to their babies. That's why every pregnancy should be given কি tetanus vaccine. কি দেওয়া হয় এখন কত উইকে দেওয়া হয় এটা গাইনিতে পড়ানো হয়েছে টিটেনাস ভ্যাকসিন ডেফিনেটলি কত উইকে দেওয়া হয় ইন দ্য ফার্স্ট ভিজিট ফার্স্ট টাইমটা ফার্স্ট ভিজিটে 1 ডোজ কি দেওয়া হয় এখন কি দেওয়া হয় টিডি এখন টিডি দেওয়া হয় অ্যাজ পার ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল এন্ড সেকেন্ড ডোজ আফটার হ্যাঁ আফটার 4 উইকস অর ইউ ক্যান গিভ আফটার 3 মান্থস মানে মিনিমাম 4 সপ্তাহ গ্যাপ থাকতে হবে but usually what that infection results from the unhygienic birth practices most commonly when the umbilical cord is contaminated at the time of cutting after delivery. কিভাবে হতো আগেকার দিনে গ্রামের যখন ঘরে ডেলিভারি হতো কি দিয়ে umbilical cord কাটতো কঞ্চি দিয়ে বাঁশ দিয়ে so that was the source of infection and also they usually put cow dung over the umbilical stump. That was also a source of infection. Now the clinical symptoms usually appear by the 3rd day after birth.
and never in the first 2 days of life and rarely after the age of 2 years মানে 2 দিনের পর থেকে সিমটম অ্যাপিয়ার করতে শুরু করবে। The patient presents with excessive crying, refusal to feed, apathy, and the baby develops progressive feeding difficulty. This was the first symptom. কেন? Because masseter spasm শুরু হয়েছে। So the baby cannot swallow. If there is spasm of the masseter muscle, the baby could not have the suck, breathe, swallow cycle. ওই রিফ্লেক্সটা করতে পারবে না। That's why the baby has progressive feeding difficulty, becomes rigid and develop paralysis and may develop opisthotonous posture and experience painful spasm. কিরকম দেখতে হয়? The mouth is kept slightly open due to pull of the spasm of the neck. Reflex spasm of the masseter makes the feeding painful and pharyngeal muscles undergo spasm and can cause dysphagia, choking, lockjaw and trismus. Spasm of the larynx and respiratory muscles are characterized and induced by are characteristically stimulated by touch, noise, light, resulting in the episodes of apnea and cyanosis. বুঝতেই পারছিস খুবই খারাপ অবস্থা এগুলো যদি একটা 2 দিনের বাচ্চার হতে থাকে। And it has a very high rate of mortality, almost 100%. Look at this picture. So কিরকম পিকচারটা মনে হচ্ছে না ধনুকের মতো বেঁকে গেছে? So this is the opisthotonous posture. Neck extended, hip flexed, knee flexed, upper limb flexed. This is the opisthotonous posture, neonatal tetanus. এখনকার দিনে আর দেখা যায় না। This is the characteristic smile or grin, Risus Sardonicus of the neonatal tetanus. এটা তোদের বই থেকে নেওয়া ছবিটা। Now there is other form of tetanus. It is called the localized tetanus. It is a less severe in comparison with characterized by rigidity and pain confined to the muscles adjacent to the wound. It may lead to generalized tetanus later on. In patients with isolated localized tetanus, the mortality is less than 1%. Localized tetanus আমরা খুব একটা এখনো পাই না। Now, how can you diagnose? Again, tetanus is a diagnosis, clinical diagnosis. You have to diagnose clinically. Only one test you can do. It is a very specific for tetanus. It is called spatula test. এবার spatula দিয়ে আমরা আরো অনেক কিছু করি, but that term spatula test is reserved for tetanus. What happens is if the ENT তে একটা ক্লাস হয়েছে, someone puts a tongue depressor in your tongue and puts a spatula in your posterior pharyngeal wall. What will happen? Gag reflex. You will try to expel the spatula, but in neonatal tetanus that will elicit neonatal and adult tetanus that will elicit the spasm of the muscle. That patient will bite the spatula. তোর করলে তুই কেসে বার করে দিবি, আর টিটেনাসের পেশেন্ট হলে সে কামড়ে ধরে থাকবে। So this is the spatula test. So normal you have a negative result. If the patient bites the spatula, it is called positive result. What is the treatment? Treatment তুই খুব ভালোভাবে জানিস, you have to give antitoxin. This is otherwise the patient will die. Before giving antitoxin, other supportive treatment are more important than that of giving specific treatment. The patient has to be given benzodiazepines, midazolam, diazepam to decrease the spasm. The patient will to be kept in an isolated room, devoid of light, sound, and any other stimuli as low as possible. Even if when you are giving injection, that painful stimuli can induce spasm. So if there is spasm of the respiratory muscles, you have to intubate the patient and fully sedate the patient, and patient may go on mechanical ventilation. Neutralization of the free toxin is done by administering human tetanus immunoglobulin. Antibiotic therapy is needed to abolish the bacteria from the wound site. The commonly used antibiotic are penicillin or metronidazole. ঠিক আছে, penicillin ইউজ করা হয় জেনারেলি। That spasm are precipitated by minimal stimuli, therefore the efforts should be made to avoid noxious stimuli. Relief of spasm is done by using benzodiazepines. Autonomic instability is very common. কোনো সময় বিপি প্রচুর বাড়বে, কোনো সময় বিপি ছট করে কমবে। So you have to give alpha blocker or beta blocker. Name some alpha blocker. Clonidine, apraclonidine. Name some beta blocker like propranolol, labetalol, bisoprolol, etc. Intravenous magnesium sulfate can be effective in autonomic instability in treating muscle spasm. Rarely দেওয়া হয়।
Now coming to the important topic in your exam point of view, DPT. DPT vaccine, you have DPT vaccine কিন্তু অলরেডি আমি পড়িয়েছি। সো এবার তো প্রশ্ন, হোয়াট ইজ DPT vaccine is a which type of vaccine? Is a which type? লেখা আছে, দেখে দেখে বল। Diphtheria is toxoid, tetanus is toxoid, pertussis টা কি, কোনটা killed? Pertussis is a killed vaccine or inactivated vaccine. So pertussis vaccine are of two types, one is killed, another is inactivated. Whole cell pertussis vaccine is of two type, one is whole cell and another is acellular. That whole cell portion is inactivated or killed. The acellular pertussis vaccine is recombinant DNA technology. Recombinant DNA আরেকটা example দে, recombinant vaccine আর কি কি, hepatitis is recombinant DNA technology. Okay, so diphtheria vaccine is a toxoid containing diphtheria toxin inactivated by formalin and adsorbed on aluminum hydroxide. That aluminum hydroxide acts as an adjuvant. এটা তোদের এক্সামে ধরা হয় যে ডিপিটি ভ্যাকসিনে কি অ্যাডজুভেন্ট করা হয়। যদি মনে না থাকে ওই ভায়ালটা যেটা তোকে ধরা হবে সেটা ভালো করে পড়ে দেখবি, ওখানে লেখা থাকে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়া আছে, দেখে পড়ে বলবি যদি মনে না থাকে। The most commonly used vaccine containing DT is a DT whole cell pertussis. আচ্ছা, এখানে দুটো জিনিস, এটা আগেও বলেছিলাম। নরমালি ভ্যাকসিন বলতে আমরা বলি DPT, ক্যাপিটাল D, ক্যাপিটাল P, ক্যাপিটাল T, এই সিকোয়েন্সে। বাট যদি পার্টুসিস পোর্শনটাকে আমরা স্পেসিফিক্যালি হাইলাইট করতে চাই যে whether we are trying to say acellular or whole cell, then we have to add a small a or small w in front of P. এবার যেই স্মল লেটার হয়ে গেল সে পিছিয়ে যাবে, তখন DPT হবে না, তখন DTAP বা DTWP হবে, লাইক দ্যাট। সো capital D, capital T, small w, capital P, or small a, capital P, right? That contains 20 to 30 low-flood unit of diphtheria toxoid, 25 to 25 low-flood unit of tetanus toxoid, and 4 unit of pertussis. এইগুলো যদি মনে না থাকে, মনে রাখার কোনো দরকার নেই, ভায়ালটা তোকে ধরানো হবে, দেখে দেখে বলবি, ওখানে লেখা আছে। পরীক্ষার হলে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম সে জানেই না তো দেখতে হবে, সে বলছে ভাবছে যে আমাকে এগুলো মনে রাখতে হবে, আরে মনে রাখতে হবে না, লেখা আছে ওখানে, দেখে পড়, ঠিক আছে? ওটা জানতে হবে যে ওগুলো লেখা আছে ওখানে। সো দিস ইজ দ্য চার্ট অফ ইউর ডিপথেরিয়া। আচ্ছা, এটা তোকে দেখাবো না, এটা তো তোরা বলবি, বল ডিপিটি শিডিউল বল, এই তো তুই বল একদম শেষে, হ্যাঁ বল ডিপিটি শিডিউল বল। হোয়াট ইজ দ্য NIS শিডিউল অফ ডিপথেরিয়া পার্টুসিস টিটানাস ভ্যাকসিন? জোরে, হ্যাঁ 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, তার মাঝে আরেকটা দেওয়া হয় যে হ্যাঁ 16 to 14 আরেকটা দেওয়া হয়। সো ইন 6, 10 and 14 উই গিভ DPT অ্যাজ এ পেন্টাভ্যালেন্ট, তাই তো? পেন্টাভ্যালেন্টের সাথে আর দুটো কি অ্যাড হয়? হেপাটাইটিস বি অ্যান্ড HIV, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েন্সি। ডোজ ইজ 0.5 ml, route is intramuscular. In National Immunization Schedule, the pentavalent used as a whole cell pertussis, WP, তার সাথে দুটো অ্যাড করা হয়। But in NIS schedule, you can use acellular pertussis or whole cell pertussis, দুটো। So in dose is 0.5 ml, intramuscular, route anterolateral surface of the mid thigh, national program diphtheria tetanus, whole cell pertussis 6, 10, 14, 15 to 18 মানে 16 to 24 তোরা যেটা বলবি, and 5, 10 and 16 years। এটা কিন্তু 10, 16 years এ আগে দেওয়া হতো TT, এখন দেওয়া হয় T, ক্যাপিটাল D, স্মল d, TD। আচ্ছা, যদি তুই IAP শিডিউলে যাস তাহলে আর একটা এক্সট্রা ডোজ, মানে IAP, আচ্ছা IAP শিডিউলটা বলছি না, ছেড়ে দে, তোদেরই গন্ডগোল হবে, ছেড়ে দে। সো উই ক্যান ইউজ acellular pertussis in IAP শিডিউল, ওটা গভর্নমেন্ট দেয় না। Now coming to the adverse reaction, that whole cell pertussis component is very much notorious for creating local adverse reactions like swelling, tenderness, abscess formation, fever, etc. তো যখন দেখা গেল এগুলো হচ্ছে, so after that acellular pertussis vaccine were invented. Acellular pertussis আর whole cell pertussis efficacy more or less similar, but local reaction are very much
less in acellular pertussis. So কোথায় গেল? হ্যাঁ, now one important thing is that যখন আমরা নামটা বলছি ডিপথেরিয়া পার্টুসিস টিটেনাস ডিপিটি, তাহলে হোলসেল পার্টুসিস যখন বলছি তখন কি আসছে? ডিটি স্মল ডাব্লিউ ক্যাপিটাল পি। এই সেলুলার যখন বলছি ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল টি স্মল এ ক্যাপিটাল পি। নাও দ্যাট ডি ক্যাপিটাল ডি portion contains 20 to 25 loephilar units of toxoid. That standard dose of diphtheria toxoid is more immunogenic and less reactogenic than conventional DPT. The reactogenicity of the diphtheria toxoid increases with age. That's why beyond 7 years of age, primary immunization or booster doses against diphtheria should be provided as Tdap or Td. মানে যখন ডিপথেরিয়া টক্সয়েডটাকে আমরা ওই হাই ডোজে দিচ্ছি তখন আমরা ক্যাপিটাল ডি হিসাবে লিখছি। যখনই সেটাকে কম ডোজে ডিপথেরিয়া টক্সয়েড দেবো আফটার 7 ইয়ার্স 2 লোয়েফিলার্স ইউনিট, তখন আমরা ডিটাকে স্মলে দিয়ে দেবো। তাহলে যেই ডিটা এতক্ষণ পার্টুসিসটা আগে স্মল ছিল, ডিটাও স্মলে চলে এলো, তাহলে কি এগিয়ে আসবে? ক্যাপিটালটা টিটা আগে আসবে। তখন আমরা লিখবো ক্যাপিটাল টি স্মল ডি স্মল এ স্মল পি কারণ পার্টুসিস কম্পোনেন্টটা কমানো হয়, সো তাকে বলা হয় টিডিএপি। বোঝা গেল? লেখাটার শুধু ডিফারেন্স। যখন আমরা স্মল ডোজে ডিপথেরিয়া ইউজ করছি, ডিটা যেহেতু স্মল লেটারে পিছিয়ে গেল, টিটেনাস টিটা আগে এলো, সো এটাকে বলা হয় টিড্যাপ, মানে আমরা শর্ট করে বলি টিডিএপি অর টিড্যাপ। আর যদি পার্টুসিস কম্পোনেন্টটাকে তোরা উড়িয়ে দিস তাহলে হবে টিডি, যেটা 10 ইয়ার্সে অ্যান্ড 14 ইয়ার্সে দেওয়া হয়। নাও এখানে আমরা যেটা প্রেগনেন্সিতে ইউজ করি, ফার্স্ট ডোজ ক্যান বি ইউজড অ্যাজ টিডি, সেকেন্ড ডোজ ক্যান বি ইউজড অ্যাজ টিডি, বাট in private practice always you give TDAP as a first dose and TD as a second dose, তাতে প্রোটেকশনটা বেটার হয়। বুঝতে পারলি? প্রথম ডোজটা প্রেগনেন্সি TDAP দেওয়া যায়, TDও দেওয়া যায়, সেকেন্ড ডোজটা শুড অলওয়েজ বি TD। আচ্ছা, এবার ধর তুই তাহলে তোরা লাস্ট টিটেনাস ভ্যাকসিন কবে নিয়েছিস? তো কাউকে একটা বল, তুই বল, ওই হ্যালো, লাস্ট টিটেনাস ভ্যাকসিন কবে নিয়েছিস? মনে করে বল। 16 ইয়ার্সে, তারপরে নিতেও পারিস, নাও পারিস। সো দ্যাট টিটেনাস ভ্যাকসিন নাও, তোর এখন এজ কত? 21, 22, তাই তো? নাও ইউ আর এখন এই মুহূর্তে ধর তোর একটা কিছু কেটে গেল, দ্যাট ইজ এ ক্লিন কাট উন্ড, কোথাও একটা ছিঁড়ে টিড়ে গেছে। ডু ইউ নিড টু হ্যাভ অ্যানাদার ডোজ অফ টিটেনাস টক্সয়েড? ইয়েস, নো? ইয়েস কজন, নো কজন? আমি জানি না ইয়েস কজন, নো কজন? ইয়েস কজন? ইয়েস এর লোক কম হয়ে যাচ্ছে, 1 2 3 4 5 6। আচ্ছা, ওখানে সো ইউ ডু নট নিড এনি টিটেনাস বুস্টার ডোজ অ্যাজ পার প্রোটোকল। 1 dose of tetanus toxoid if you are primarily fully immunized, then 1 dose of tetanus toxoid give protection for 10 years. মানে তুই 16 বছরে নিয়েছিস, 26 বছর অবধি আর চিন্তা নেই। আবার 26 বছরে নিলি, 36 বছর পর্যন্ত আর চিন্তা নেই। বাট তুই যদি মাঝে নিয়ে তোর কেটে ছিঁড়ে গেল, তুই যদি নিয়ে নিস তাতে কোনো অসুবিধা কিছু নেই, দ্যাট ইজ এন এক্সট্রা ডোজ। এক্সট্রা ডোজ নিতে কোনো অসুবিধা নেই, বাট অ্যাজ পার প্রোটোকল দেয়ার ইজ নো নিড। ঠিক আছে? বাট কমন প্র্যাকটিস যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে অর্ধেক পেশেন্ট বলতেই পারে না তারা আদৌ নিয়েছে কিনা, সেই জন্য তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। দিয়ে দিতে কোনো অসুবিধা নেই, বাট ইউ ডু নট নিড অ্যাজ পার প্রোটোকল। আচ্ছা, সেম জিনিসটা এখানে অ্যাজ পার আইপি রেকমেন্ডেশন বলা আছে এখানে। এবার ধর যেটা তোদের জিজ্ঞেস করে, একটা তোর কাছে বাচ্চা এলো যে কোনো ডোজই ডিপথেরিয়া নেয়নি, তার বয়স হচ্ছে এখন 6 বছর, কি দিবি? সো ইট ইজ কল্ড ক্যাচ আপ ভ্যাকসিনেশন। ক্যাচ আপ ভ্যাকসিনেশনস মিনস সে কোনো ডোজই ডিপথেরিয়ার পার্টুসিস টিটেনাস কিছু পায়নি। ইফ দ্য চাইল্ড কামস বিলো 7 ইয়ার্স then give capital D capital T wholesale or acellular pertussis at 0, 1 and 6 months. বাট যদি 7 বছরের পরে আসে তাহলে হয়ে যাবে TDAP, TD and TD at 0, 1 and 6 months. মানে তোর কাছে ধর তুই ছোটবেলায় এখন আজকে গিয়ে খুলে দেখলি আমি তো কোনো টিটেনাস ডিপথেরিয়া পার্টুসিস কিছুই পাইনি, তখন তুই নিবি হচ্ছে TDAP, TD and TD। ঠিক আছে? আনাদার কোশ্চেন, ধর তোর এখন
তুই লাস্ট ধর তোর বয়স এখন 30, ধর তুই লাস্ট টিটেনাস টক্সয়েড নিয়েছিস 16 বছরে, দিয়ে তোর কেটে ছিঁড়ে গেছে, কিছু একটা হয়েছে। নাও ইউ ওয়ান্ট টু টেক টিটেনাস ভ্যাকসিন, হুইচ উই উইল টেক, টি অর টি-ডি? হ্যাঁ, ভালো করে বল, টি না টি-ডি? ডি ফর ডগ বলছিস, ওটা নয় বলছিস, মানে টি ফর টয় বলছিস, তাই তো? না, অ্যান্সার হবে টি-ডি, ডি ফর ডগ। ইয়েস, ইট ইজ অ্যান, তোর কাছে যদি অ্যাভেলেবেল থাকে টি-ডি মানে ডি ফর ডগ, তাহলে ইউ শুড টেক অলওয়েজ টি-ডি। যদি না থাকে দেন গিভ টি-টি মানে টি ফর টয়। বোঝা গেল? সো দিস ইজ দ্য শিডিউল। টিটেনাস প্রোফাইল্যাক্সিস ফলোইং এ উন্ড, ইফ ইউ হ্যাভ টেকেন মোর দ্যান 3 ডোজেস, আশা করি সবাই নিয়েছিস, then clean minor wound or other wound, you do not need to give any other vaccination for the 10 years. But যদি ডার্টি লুকিং উন্ড হয়, মোর দ্যান 5 ইয়ার যদি হয়ে যায় লাস্ট ডোজে, তাহলে ইউ শুড টেক। যদি ক্লিন কাট উন্ড হয় কিছু লাগে না। বাট যদি লেস দ্যান 3 ডোজেস হয়, মানে তুই প্রাইমারিলি পুরোটা ইমিউনাইজড নোস, দেন ইউ শুড টেক টিটি or TD whatever and tetanus immunoglobulin in dirty looking wound. বোঝা গেল? তাহলে বাড়ি থেকে খুলে দেখবি যে তুই পেয়েছিস কিনা, এক্সপেক্টেড পেয়েছিস, ঠিক আছে? বাট আমাদের প্র্যাকটিক্যালি কোনটা বেশি অ্যাভেলেবেল, টি-ডি না টিটি? টিটিটা বেশি অ্যাভেলেবেল, খুব কম দাম, 10 টাকা দাম। তো কিছু নেওয়ার থেকে টিটি নিয়ে নেওয়া ভালো, বাট হুইচ ইজ প্রেফারেবল? টি-ডি।